bank qanday bank? Anor bank 2022-yilda xizmatlarni onlayn tarzda, ya'ni veb-sayt, mobil ilovalar, internet banking orqali xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish uchun yangi bank bozoriga kirib keldi. Bunda o'sha Anor bank ilovasi Androidda ilk platformalarda joylashgan. Yarim milliondan ortiq mana shu vaqtgacha Anor bank ilovalarni yuklab olindi. Bundan tashqari kengaytirilgan kredit storium xavfsizlik, raqamli bank an'anaviy filialga ehtiyoj qoldirmaydigan bank ilovalari ishlab chiqildi. O'sha bank ilovalari hamda internet banking uchun eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan bu xavfsizlik muammolari. Ya'ni hozirgi kunda hammamiz duch kelib turibmiz. O'sha raqamli bank deymiz, ammo ilovalarda o'sha o'zining xavfsizligini, ya'ni o'sha mijoz mablag'larning xavfsizligini ta'minlash dolzarb muammolarga chiqib qolmoqda. Endi o'sha Anor bank ish haqi loyihasi bor. Ish haqi loyihasida o'sha bunda o'sha kimlarga byudjetdan oylik oladigan bo'lsa, byudjetni uzasbor tizimi bilan integratsiya qilingan. Ya'ni siz o'sha reyestr chiqarib qog'oz shaklida berishingiz shart emas. Ularning o'zi o'sha bu tizimda byudjet korxonalari va tashkilot xodimlarining ochilgan plastik kartalarga ish haqi va unga tenglashgan to'lovlar avtomatik tarzda o'tkaziladi. Bundan tashqari Anor bank kartalari virtual kartalar ham mavjud. O'sha bo'yicha korporativ karta bo'ladi yoki chek daftarchalik bo'lgan barchasi o'sha virtual karta orqali, ya'ni limitlarni onlayn boshqarasiz, kartalarni shu chiqimlarni o'zingiz nazorat qilasiz, shaxsiy biznes chiqimlari bo'lgan amalga oshganda internet bank orqali to'ldirish imkoniyati mavjud. Ya'ni ATM degan texnologiya orqali kartangizni naqd pulga to'ldirish yoki bankomatlar orqali kartangizdagi pulni naqdlashtirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Depozitlar ham xuddi shunday bilan onlayn ravishda taqdim etib boryapti. Ya'ni shu hozirgi depozitlari bunda o'sha boshqa banklardan farqli bo'lib, hozirda qaysi banking hisob raqamingizni ochganingizda sizni hisob raqamingizdagi pulga foiz hisoblanmaydi. Qachonki siz muddatli omonatga qo'ymaganingizda. Endi bunda omonat depoziti shunday mavjudki, siz hisob raqamingizda, ya'ni bu bank tilidan aytganda 2606 shart bo'ladi, 2606 emas, 2206, 2208 degan hisob raqam bo'ladi. Ya'ni talab qilib olinguncha depozit hisob raqamingizda saqlangan pullarda ham sizga o'sha 3% gacha bo'lgan qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Siz bundan xohlagancha yechib olasiz yoki foydalanasiz. Degan qolgan qoldirsa ham ular foiz hisoblab keladi. Muddatli depozit, bu o'sha muddatli bo'lgan sharti yillik 18%lik hamda o'sha valyuta depozitlari 5% dan o'sha chet el valyutasida depozitlar qo'yilgan. Bugungi kunda hozir o'sha muddatli to'lov kartasi bo'yicha o'sha 40 mingdan ortiq muddatli to'lov karta egalari mavjud. Bundan tashqari o'sha Anor bankga bugungi kunda mana o'zimizda Adidas, Makro va yirik barcha korxonalarga ishonch bildirgan o'sha raqamli bank sifatida ham o'sha yuridik shaxslarning ishonchini oqlagan. Endi Anor bankda mobil ilovasi bor. Bu mobil ilova raqamli bankning asosiy xususiyatlaridan biri. Mobil ilovasida nimalar mavjud? NFC va Face ID orqali oson ro'yxatdan o'tish, ya'ni hozir ko'pchilik banklar qilgan o'zingiz Face ID, ya'ni yuz tizimidan tanib olish orqali sizni identifikatsiyadan o'tkazish. Life ID xavfsizlikni boshqarish, ya'ni Life ID degani o'sha xavfsizlikni to'liq ta'minlanganligi va bundan tashqari kartalar ochish, xizmatlar bo'yicha to'lovlar yoki kartangizni yo'qotganingizda blokirovka holatlari ham qilishingiz mumkin. Bundan keyin Triya kartasi, Anor bank to'lov kartasi, Mastercard hamda Mastercard Xumor kartasi. Ya'ni bugun Mastercard kartasi bilan Xumor kartasi integratsiya qilgan holda ikkalasi bitta kartada, ya'ni siz 200 dan ortiq davlatdan Mastercarddan foydalanasiz. Xususan, uning uchun O'zbekiston sharoitida ham siz bozor rastalardagi boshqa joyda Xumor kartasini alohida olib berishingiz shart emas. Mastercardning o'zi ham so'mda, ham valyutada yechish imkoniyati mavjud. Bu o'sha raqamlashda bu ham juda muhim omil hisoblanadi. Bu ham omonatlari. Bu endi Anor bank 2 yillik faoliyati davomida o'sha rivojlanish raqamlaridagi ko'rsatkichlari. Bugungi kunda Anor bankda faoliyat olib boradigan 15 ga yaqin filiallar mavjud. Imkon bo'lsa reklamdan chiqmaslikka harakat qilamiz, qolganini sizlarga tashlab beramiz. Rahmat. Rahmat. Thank you very much. Then, so as we agreed, we have now the online meeting with Mr. Richu from Arju University. The topic is DC mindset, offline failure and DC mindset. So if connection is good, we can start.
На рабочий стол поставлю. И право здесь такое. Good day, Mr. Lee. Can you hear us well? Please switch on your mic. Good day. Hello, Hello, everyone. can you hear us well? I think I have to move the seat. Just a second, just a second. So, Okay, good day, now we are glad to see you on our today's conference. Please make sure that you can share your screen with PPT slides. Is it possible? Okay. Possible, but if you can, but then it'll be better that you do that for me, if possible. Okay. Есть слайды, которые я вам прислала? Нет, сейчас я там в телеграме. Just a second. Okay. Нет, мы их должны поставить. Hello, I can see the Professor Lim. Yeah, here's our audience today. Mm-hmm. We are glad to see you and thank you for your willingness to present today. So, Okay, you're welcome. so can you see, okay, you will be telling me just switch to another slide, okay? We start with your first slide. Okay. So I'm ready. I will be translating you. So you may start. Okay. It'll be great. So everybody can hear my voice. Yes. Yeah. Okay, thank you. Oh, very noisy here. Actually, I'm on a business trip. I'm on business trip now, so I'm moving right now. So it's a kind of apology. Okay. When I was asked to present about DX, digital transformation, and 10 minutes, I was kind of embarrassed because within 10 minutes, it's not proper to deliver the kind of full content, because DX can be everywhere. In a university, the lot of course names in graduate school, we switch to DX. So for example, big data analysis, then we call it DX, big data analysis. In that way, we changed everything. So, which means in a university and in Korean government included, we think DX is kind of a very important issue. But that's not because it's a digital kind of thing, but the term transformation, we focusing on the term, the transformation. And I thought today there should be a lot of the experts and the professionals, and there should be a very interesting topics about digital transformation. So I thought I have to present something different. So my focus was kind of giving you just the interesting one idea about DX mindset. So how to prepare, or what kind of framework
what kind of framework can we to think of initiate the digital transformation? That's my focus. Next page, please. Translate. Give me some time, please. Okay. Добрый день, уважаемая аудитория. Это наш профессор в рамках совместной программы двойного диплома с университетом Аджо, мистер Ли. Он является профессором в области информационных технологий, преподает непосредственно в нашем университете. Сейчас он находится в Корее, в частности, в бизнес-командировке. Он рад сегодня присутствовать, даже если онлайн, по Zoom, и для нас это большая честь. Мистер Ли говорит, что он тесно связан с цифровизацией, с цифровой трансформацией, которая происходит в нынешние дни. И сегодня во время нашей конференции прозвучало очень много тем, связанных с цифровизацией, с трансформацией, и он не хочет как бы повторяться, и у него есть такая идея преподнести вам более узкое направление цифровизации, цифровой трансформации, в частности, это мышление DX, что означает Digital Index. Он хочет, в частности, поговорить об этом, и также о структуре DX. You may continue, Mr. Lee, thank you. Okay. Okay, now I see you are translating directly. So, okay, then I will say some of the sentences, then I will give you some time to translate. Yes, thank you. Okay. Everybody may know that digital transformation, in short, we say DX or DT. But let me introduce very useful mindset, how to prepare. Because a digital transformation is not only the making everything into digital, but in order to do that, we have to change everything, even the business processes and the human resources and so on. Thank you. Мистер Ли говорит о том, что сегодняшняя тема, как он упомянул, это сбой в автономном режиме и мышление DX. Что такое DX, DDT? Многие из вас, может, знают, это производное времени, скорость изменения, значение функции. Для чего это нужно? Не просто так провести трансформацию, цифровую трансформацию, это чтобы цифровизировать, да, автоматизировать процессы, но и также эта система DX помогает в любых бизнес-процессах или же, я не знаю, даже в образовании, где бы ты ни присутствовала цифровая трансформация, помочь трансформировать этот процесс, убыстрить его. You may continue. Okay, let me continue. So, let me introduce the concept failure. Failure is a very useful concept. Failure is the word you know. That's right. That's the word you know, the failure. But when we use failure with offline, then we can see automatically we can be able to think of online. So it's a very simple. The method is very simple. We identify failure, any failure, then the next step, we try to find ways to alleviate the failures. That's the way. Please go ahead. Профессор говорит о том, в частности, о сбое в автономном режиме. Как это происходит в офлайн режиме, да? Когда, например, не в онлайн, а в офлайн режиме. Вы видите проблему, вы видите сбой, и вы при этом начинаете попытки устранения этого сбоя. Это нормально. Okay. Can I go on with this page? With this page? No, please, previous page, please. Yeah. Okay. Then we can think of who is experiencing such a failure. So if some of our business party is experiencing failure, then we have to try to find the ways to alleviate the failures of our business partner. And within there is a failure,
then we have to try to find ways to alleviate the failure within the organization in that way. So by alleviate the failures, we can add values to them. Please go ahead. Профессор приводит пример. Например, если у вашего бизнес-партнера происходит какой-то сбой в системе, в частности, в его организации, то этот сбой будет касаться не только этого человека, но и всей организации. И самая важная вещь в этом – это предотвратить этот сбой. И если он даже произошел, то вы должны его как бы предотвратить и устранить. И мы continue. Okay, next page, please. Okay, here is an example. This will give you a kind of the idea how it works. So everybody knows Facebook. So I gave you the Facebook. I brought Facebook case. So in Facebook case, we can think of offline failure. So without Facebook, hard to keep connections as time passes, which means when after you graduate from high school or mid school, high school or universities, it's become difficult to be connected with your alumni or friends. That's offline failure. Then we can think of the ways of alleviate these failure, which would be Facebook. And as online activities, maybe users will try to reconnect with other people from the past using Facebook. If we think of this column, this would be an example: offline failure, alleviation, and online activity. Aziza, please. Thank you. Профессор хочет рассказать, поделиться с вами кейсом. Это знаменитый кейс, может быть, пример. Это компания Facebook, как вы все знаете, все используете, наверное. Здесь как может произойти, как Facebook помогает нам избежать сбоя в офлайн режиме, когда, например, вы все заканчивали университеты, школы там, и после окончания вы прекращаете общение, да, там, с вашими одноклассниками, однокурсниками, потому что ввиду того, что вы все работаете, у вас семья, свои заботы, общение на какой-то момент прекращается в офлайн режиме точно. И единственный способ как бы поддержать общение – это прибегнуть, получается, онлайн-сети, в частности, с Facebook. То есть Facebook помогает вам устранить офлайн ваш сбой, проблему, да, ну, как бы не проблему, но, вот, например, нехватку того, что общение в реальном режиме, тет-а-тет, то вы можете это восполнить с помощью онлайн, получается, сети Facebook. И здесь показана вот разбивка идет пока по таблицам о том, что как, например, сбой, да, это то, что у вас, получается, общение прекращается, потом как это может устраниться по Facebook. Получается, вы возобновляете свое общение через Facebook, и потом с вашего, получается, знакомых с прошлого, и вы поддерживаете общение. Okay. So just one more thing, one more example I give you, then you'll be able to understand about the display. Usually there is in our offline the lives, there is a kind of a normative restriction, which is showing friends our photos, selfie. So I take my selfie and showing to my friends. Is it acceptable in your country? I don't think so. I don't think so in Korea. It's kind of an awkward thing to show my photo, my selfie to friends. And do I look good, or do I look better? Do I look handsome, beautiful? It's a kind of a very strange. That's what we call normative restriction. That's an offline failure. And alleviated by this. Using Facebook, we can pretend we are posting such selfies not for you, but for other friends. We can pretend. We don't speak out, but we pretend. So as an online activity,
write and make a comment on status updates or the posting pictures. That's what we do. So much more comfortable minds we can do with Facebook. So, then you can see the offline failure, alleviation, and online activity. Please go ahead. Okay, thank you. Еще один пример, который профессор приводит. Все мы, да, на сегодняшний день пользуемся телефоном, в частности, нашим фотоаппаратом, который у меня присутствует, ну, функцией фото. Мы делаем все селфи, большинство из нас. И для чего мы эти селфи вообще делаем, да? Ну, вы же не делаете селфи, не показываете каждому, не приходите, говорите, вот, посмотри на мое фото, как вам мое селфи, нравится или нет. И получается, здесь в офлайн режиме у вас тоже какой-то, не то чтобы сбой, у вас есть ограничения. Ограничения в том, что вы не можете это показать многим, да, физически подходить и каждому показывать свое селфи. А что помогает, получается, устранить это или же избежать этого, это постить эти ваши селфи в, получается, социальных сетях, Facebook, Instagram и так далее, что поможет распространить ваши фото и получить обратный отзыв о себе или о вашем внешнем виде от ваших друзей, знакомых и так далее. Получается, здесь тоже он разбил на 3 категории, то, что есть ограничения нормативные, то, что вы не можете каждому показывать свои селфи, а что это, как вы можете это устранить, не устранить, а как это можно избежать и всему сделать обзор, это ваши фото в социальной сети и получать на это какие-то обратные отзывы. Thank you. Okay, next page, please. Okay, so since we learned about the concept offline failure or failure and alleviation, so now we are about to apply those concepts to digital transformation. One of digital transformation. Everybody knows about cloud service, cloud computing, or cloud computing service. You know, I believe you know that. Then there's a new concept, which is a fog computing. Let me explain to you about this. Okay, so when we use cloud services, we may encounter a failure, which would be like this. They incur huge cost when we try to transmit large scale files over cloud service. The huge cost incurs. That's a kind of a failure, right? Here, cost means not only the money, but all the time and all the resources related. Okay, when this is a failure, then we can alleviate this failure by employing fog computing. Just for your reference, fog computing means this. It's kind of metaphor. So it's closer to where data is created. That's what we call fog computing. So it's kind of a concept of the decentralized computing infrastructure in which data, compute storage, and application are located somewhere between the data source and the cloud. So cloud is too far. So it's very costly to transmit all the data to cloud. So that's why it's a completely new technology. Fog computing came out to the market. So using the concept fog computing, we can solve all these failures. We can alleviate those failures by fog computing. That's what I try to say to you today. Okay, please go ahead. Thank you. Профессор говорит, и сейчас он как бы озвучил свою идею трансформации, получается, цифровой трансформации. Вот понимая то, что у вас происходит в офлайн-режиме, какие-то проблемы, какие-то задержки, как вы можете это в онлайн-режиме устранять? Например, все мы знаем, что передача больших данных, да, это занимает, во-первых, время, ну и это очень затратно.
Как мы вообще в нынешнее время переводим и передаем большие данные? С помощью облачных систем. Все с этим знакомы. Но тем не менее, облачные системы тоже, у них есть свои минусы и недостатки в том, что это очень затратно. И профессор Ли, он говорит о том, что как избежать вот этих затрат и переключиться из облачных систем в новую систему. Эта новая система, которая решает проблемы, называется туманные вычислительные системы. ФОК, как он сказал, компьютинг. Что же такое туманная вычислительная система? Это децентрализованная компьютерная инфраструктура, в которой данные, хранилища и различные получается, приложения, они расположены где-то между источником данных и облачной системой. То есть, получается, получение данных происходит быстрее и менее затратно. Thank you. Okay, so after transformation, after such a digital transformation, firms can take advantage of fog computing like this, short-term analytics at the edge, while the cloud perform resource-intensive and longer-term analytics. That's all what we expect. So using the concept failure alleviation, this framework, the thinking framework, we can be able to make a better digital transformation. Actually, this is the end of presentation. Thank you very much. Thank you, professor. Let me translate. Последнее, что сказал профессор, это активность после трансформации, после того, как вы проходите трансформацию из облачных систем в туманные, получается, вычислительные системы. Это как краткосрочная аналитика на периферии, в то время как облако выполняет ресурсную долгосрочную аналитику получается, за короткий промежуток времени. Тем самым компания, организация на сегодняшний день могут убыстрить процесс передачи данных, также сократить стоимость передачи данных, и он говорит, что за этим будущее. И вообще, зная вот эту структуру, получается, DX, как он упомянул, что если у нас есть офлайн какая-то, да, в реальной жизни проблема, то в онлайн-системе это решение приходит быстро. И с помощью этого мы все можем оптимизировать все рабочие наши процессы. Спасибо за внимание. Thank you, Dr. Lee. Thank you. Thank you very much. So now we go to our semi-final part. This is the question and answers. Endi oxirgi qismga o'tamiz. Savollar va javoblar. Qanday savollar bo'lsa berma. Savollar bo'lsa berma. Yes, now switch to Q&A session. If you have any questions, dear professors, dear guests, please, аудиториядан сауалдар болса, bemalol tarjima qilib beramiz. Dr. Cho, there is a question from our students regarding your presentation, in particular regarding this oven. Yes? Forex, yes, Forex, yes. In particular, he is asking what is the difference between optimization that you mentioned and smart system? Optimization and smart. Is it the same or is it different concepts? That's a good question. Thank you for the question. Optimization and smart is different. So, optimization is a scientific term, right? So, if we have so many alternatives for a solution, right? Like 10,000 alternatives, we search every alternative and find best one. That's the optimization, right? But the smart
Smart is already different from them because it's a kind of experience. So let's say we experience 1,000 cases, right? And we learn from those 10,000 cases or 1,000 cases and find the best one out of that. That doesn't mean the optimal solution, right? So we pick so in that case, we don't know how many alternatives are there, but we just have experience in 1,000 cases, and then we pick the best one out of that. That's like a satisfactory. That's optimal, right? So that could be the difference between that two. Оптимизация, в чем разница оптимизации и умный, да, подход, получается, smart concept. Оптимизатор, он говорит, вот это все касательно теории. Это как более научное, да, понятие, когда вы по каким-то научным статьям где-то читаете и видите различные примеры, которые вы можете гипотетически представить, да, но при этом это только теория. И вы исследуете 10 тысяч исследований, он говорит, разные, и вы не можете найти, вы можете найти какое-то решение, но тем не менее это гипотетически, теоретически. А что касается SMART, это вы исследуете кейсы. Кейсы, да, получается, реальных компаний, каких-то организаций, фабрик, заводов и так далее. Из этих кейсов тоже как бы видите, где какое решение, кто какой подход использует. So another thing I need to comment is that most of the cases we don't know how many alternatives are there. That means we cannot apply optimization, right? In the case, we need to get as many as possible experiences and cases, right? So that's why AI data gathering is really important. И в процессе вот кейсов, чем больше кейсов, получается, в различных кейсах различные альтернативы присутствуют. Это очень тяжело оптимизировать этот процесс, потому что везде индивидуально где-то может складываться что-то. И для этого и нам помогает, получается, искусственный интеллект собирать эти все кейсы, брать данные, и потом это может как-то помочь в оптимизации. Then I give floor to Mr. Suyun, Professor, for the closing, please. Hurmatli seminar qatnashchilari, hurmatli konferensiya qatnashchilari, konferensiyamizning yakuniga yetdi. Konferensiyamizda demak juda dolzarb masala ko'tarilganligini hammangiz his qildingiz. Chunki bugungi kunda biznesda, iqtisodiyotda raqamli texnologiyalardan foydalanish juda muhim ekanligini va Janubiy Koreya Respublikasining demak tajribasini o'rganganimiz bizga demak asqotadi. Chunki raqamli O'zbekiston 2030da demak konsepsiyani bilasiz, prezidentimizning farmoni bo'yicha juda katta vazifalar demak belgilangan. Hello again, everyone. He would like to tell that there is a really extra topics today we discussed in our conference, and I would like to say that we discussed about the digital transformation in business and economy, which is really necessary topics in our work. As you know, our President of the Bank of Uzbekistan has decided that we should in this place, in this growing of economy. So this is the topic of this conference is really necessary for our country. O'ylaymanki, demak maqsadga erishildi, tegishli tartibda ilmiy xulosalar chiqadi. Va Oliy biznes maktabi rahbariyati nomidan mana shu konferensiyani hamkorlikda o'tkazgan Andon universitetining professorlari janob Cho, professor Chul, professor Kim va O'zbekistondan demak o'sha Oliy biznes maktabidan qatnashgan professor o'qituvchilarimizga, To'qinaga, Muzofaga, Amantuliyevga, mana shogirdimiz Xudinga rahbariyatimiz nomidan o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz va hamkorligimiz
bundan ham mustahkamlanishi uchun He would tell that our director of our school, Let's Go, would like to thank you for all professors from Pandora University and also from Ajay University and the research and everybody who took topics on this conference. And we do hope that our collaboration and our partnership will go strong. Hammalaringizga demak sog'lik salomatlik tilaymiz, ishlaringizda omad tilaymiz. Demak ma'lum bir darajada olgan mana shu ilmiy yangiliklarni o'zingizning sohangizda qo'llaysiz degan umiddaman. Shu bilan demak yakunlaymiz. Rahmat. Bitta e'lonimiz bor, emas. E'lonimiz Oliy biznes maktabi tinglovchilari hozir qabul qiladi soat 2 da. Professorlar bilan mana shu yerda shaxsan demak uchrashuv bo'ladi. Yana shu magistrlik dissertatsiyasining yo'nalishlari bo'yicha demak juda qimmatli maslahatlarni beradi. Demak ana bu Ravshan Yusupov, Shukur Uzoqov, mana shu yerda shaxsan tinglovchilar bilan yana soat 2 da uchrashamiz. Rahmat, sog' bo'ling. We wish you the best, the good luck, best wishes for you. Thank you, and we hope that you will use these new topics on your way of the science. Thank you very much. Thank you. Thank you.